আচ্ছা, গতকালকে দুইটা হয় নাই, আজকে হচ্ছে তোমার দুইটা, রাইট? একসাথে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, গতকাল আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, তো ফলে আমি প্রশ্নটা করতেছিলাম মাঝপথে, করতে আগে ঘন্টা দেড়েক আগে সমস্যা ছিল। আচ্ছা, তোমার তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সিম্পল ইকুয়েশন, রাইট? সিম্পল ইকুয়েশন যেগুলো আমরা করি সেগুলো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? নো সিম্পল স্যার। আচ্ছা, তার কিছু ওয়ার্ড প্রবলেম নিয়ে কাজ করি কিছু, হ্যাঁ। ফার্স্ট অফ অল, ইয়েস স্যার, ওয়ার্ড প্রবলেমের সমস্যা হয় একটু। সলভিং, আমরা এটা লিখি সলভিং, যে সলভিং ওয়ার্ড প্রবলেম using simple equation, right? বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে আমাদের স্যার, টার্গেট। হ্যাঁ, বলো। স্যার আমাদের কি স্যার ক্যাডেট পরীক্ষার আগে কি স্যার কোনো এক্সট্রা কোনো মানে ম্যাথ করানো হবে স্যার, নাকি এখন খালি রিভিশন দেওয়া হবে? না, না, তোমার এই যে তোমাদের মোটামুটি, আর এটা তো কত নাম্বার চলতেছে? 8 নাম্বার না? ইয়েস স্যার, প্রবাবলি 8 নাম্বার। 8 নাম্বার, 8 নাম্বার, 9, 10, 11, রাইট? আর 3টা ক্লাস হচ্ছে তোমার বই, মানে মেইনলি। আবার বলি তোমাদের, তোমরা শুনো কথাগুলো। সেটা হচ্ছে যে এই বছর হচ্ছে আমাদের একটা বোর্ড থেকে নতুন বই দিয়েছে, ঠিক না? এবং এই বই নিয়ে সারা বছর নানা কথা হচ্ছে যে এই বই পড়া যাচ্ছে না, বা এই বই এই সমস্যা, রাইট? বাট সবসময় যেটা নিয়ম, সেটা হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান কি করে, সেটা হচ্ছে যে তোমার সরকার কি করতে হবে তখন, যে মানুষ যে হঠাৎ করে বুঝতে পারছে না যে এই বইটা কিভাবে পড়বে, বা হয়তো বইয়ের কিছু জায়গায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, সেটা সবসময় থাকবে। তো আহ তখন যেটা চিন্তা করবে, যে যেহেতু সারা দেশে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে, তাহলে এই বইতে যা আছে মূলত সেটাকে ফোকাস করে কোশ্চেন করা। অলরেডি কিন্তু বইটা সাধারণের জন্য, মানে স্কুলে যারা পড়ছে বা যারা পড়াচ্ছে তাদের সবার কাছে কি বইটা হচ্ছে তোমার একটা জটিলতা তৈরি করছে, ঠিক না? এখন তাহলে ক্যালকুলাস গত বছর পরীক্ষায় যে তাদের স্টাডি যেটা দেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে বইয়ের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশনকে। কারণ আমাদের দেশে আমরা পড়ালেখার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সবাই A+ পায় কিন্তু কোনো কাজ দিলে পারে না, রাইট? সো আমাদের এই বইগুলো, নতুন বইগুলো কি কিছুটা মানে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক বেস, মানে তুমি যা গণিত শিখছো সেই গণিতকে তুমি ব্যবহারিক ভাবে কিভাবে প্রয়োগ করতে পারো, তাই তো? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। এই বইটাতে তাহলে এই বইটাকে কি করবে চাচ্ছে, যেহেতু যেহেতু ক্যালকুলাসও কি করছে, প্রশ্নের মধ্যে তার একটা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখছিল গত বছর, যে হ্যাঁ তোমাদের প্রশ্ন সহজ হয়েছে, বাট যার প্রেজেন্টেশন ভালো, হি ইজ গোয়িং টু বি দ্য উইনার, রাইট? তাহলে আমরা কি করবো, আমরা হচ্ছে দুইটা জিনিস করবো। আমরা সারা বছর হচ্ছে কিছু ইন্টারমিডিয়েট এন্ড অ্যাডভান্স লেভেল জিনিসপত্র শিখেছি, হ্যাঁ। এখন কোনো কোনো জিনিস হয়তো একটু কম চর্চা হয়েছে, কোনো কোনো জিনিস বেশি চর্চা হয়েছে, তো যেগুলো একটু কম চর্চা হয়েছে সেই অ্যাডভান্স লেভেলে সেগুলোকে হচ্ছে কি করব আমরা, সেগুলোকে আমরা আবার চর্চা করবো। বাট তার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বইয়ের জিনিসগুলো আমি পারি কিনা। বই থেকে সরাসরি যে কোনো প্রশ্ন আসলে, বা বইয়ের প্রশ্নের যে জটিলতা সেটাকে চেঞ্জ না করে কোনো সংখ্যা বা কোনো ক্যারেক্টার অথবা নাম চেঞ্জ করে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, মানে অলমোস্ট সিমিলার যদি কোনো কোশ্চেন আছে, আমি সেটাকে পারি কিনা। এবং পারা মানে ইন মোস্ট কেসেস হচ্ছে উইদাউট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ম্যাথ করা হয়। এবং এটা বাংলা ভাষণ হচ্ছে ইংলিশ ভাষণ একটু বেশি, যে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন এ লট অফ টেক্সট, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেইন, জাস্ট চিন্তা করে আর কিছু জিনিস লিখে দিয়ে আসে, রাইট? এই জিনিসটা হচ্ছে কিন্তু আমি তোমাদের বুঝায় আসতেছি যে হ্যাঁ, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু প্রেজেন্ট ইউর ম্যাথ। সো ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে তোমাকে বইয়ের ম্যাথ গুলো যখন সরাসরি আসবে সেগুলো তোমাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। আর সোফার আমার ধারণা যে বইয়ের সরাসরি ম্যাথ, একদম বইয়ের সরাসরি ম্যাথের কোশ্চেন হবে 70 মার্কস, রাইট? এবং
তোমার বাকি যে 30 মার্কস Yes, sir. সেখানে তোমার উইনিং নাম্বার গুলো থাকবে, এবং সেগুলোও কিন্তু বই থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন করবে না। কেন করবে না? অলরেডি বইটা সবার কাছে একটু অদ্ভুত বা তারা একটা উইয়ার্ড ফিলিং এ আছে, এবং তার মানে তাদের কাছে এটা কঠিন। বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ, ফলে আমরা যত কিছুই Yes, অ্যাডভান্স sir. না কেন, দেখা গেলো যে অ্যাডভান্সের নাম্বার আমার 30 কিন্তু বই আমি পারি না, তখন আমি নাম্বার হচ্ছে 70। এটা একটা এক্সপেকটেশন, তার মানে বইটা যাতে ভালোভাবে পারি এটা নিশ্চিত করতে হবে। তার পাশাপাশি বইয়ের যে ম্যাথ গুলো ব্যবহারিক ধরনের, মানে প্র্যাকটিক্যাল, হ্যাঁ, রিয়েল লাইফ ওরিয়েন্টেড, সেই ম্যাথ গুলোর কিছু উচ্চতর দক্ষতা এগুলো আমরা শিখবো। তা আমরা কিছু জিনিস হয়তো আগের বছরে বা এর আগের সিলেবাস অনুযায়ী শিখে আসছি, ওটা শিখে আসছিলাম এই কারণেই যাতে এই বইয়ের ব্যবহারিক জায়গাগুলোকে আমরা খুব দ্রুত সলভ করে সামনের দিকে আগাতে পারি। বুঝতে পারছি কথাটা? মানে যে জায়গাটায় হচ্ছে বইটার অনেক জায়গায় অনেক ধরনের কন্টেন্ট আছে যার লিঙ্কেজ নাই কোনো, রাইট? আই মিন হঠাৎ করে দিয়ে রাখছে। সো এটা দেখা যায় একটা স্টুডেন্টের জন্য বা যারা টিচাররা পড়াচ্ছে তারা একটা ভাবে পড়াচ্ছে, সো তাদের জন্য হঠাৎ করে এটাকে অ্যাচিভ করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে ট্রেডিশনালি তুমি যেভাবে শিখতে পছন্দ করো, আমি সেইভাবেও কিছু কাজ করে রাখছি, আবার এই বইটার যে পার্সপেক্টিভ আমি সেটাতেও কাজ করেছি। বুঝতে পারছি সবাই? Yes, sir. ওকে, ফাইন। অতএব এই বইটা কে ফোকাস করে আগে ম্যাথ করে, এবং তারপরে নিয়ারলি 34 আওয়ার্স ক্লাস আছে আমাদের হাতে ম্যাথের। যে 34 আওয়ার্স ক্লাসে হিউজ কন্টেন্ট হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে আমরা করবো, রাইট? আমরা কিন্তু পূর্বের যেমন তোমার হচ্ছে যে ট্যাঙ্ক, ওয়াটার ট্যাঙ্কের ম্যাথ করেছি, ঠিক না? ট্রেনের ম্যাথ বা Yes, এই sir. যে ম্যাথ গুলো, এগুলো আমরা করেছি। হ্যাঁ, আমরা ইউনিটারি মেথডে অনেক ম্যাথ করছি, আমরা পার্সেন্টেজে অনেক ম্যাথ করছি, আমরা রেশিওতে অনেক, বইতে না এরকম অনেক ম্যাথ করছি, রাইট? আমরা ট্রেডিশনাল থেকে ম্যাথ করছি, বাট উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আওয়ার এক্সপার্টাইজ ইন বোথ এরিয়া। আই মিন আমাদের বইয়ের ম্যাথও করতে হবে, আবার ক্যালকুলেটর ট্রেডিশনালি যে ধরনের কোশ্চেন আসতো সেই কোশ্চেনের কিছু জানতে হবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এবার এই বইটাকে অনেক বেশি ফোকাস করা হবে, রাইট? কারণ ক্যালকুলেটর তো সরকার গভর্নমেন্টেরই একটা ইনস্টিটিউশন, অতএব গভর্নমেন্টের নিজের বই যদি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠান ফলো না করে, তাহলে বাকিরা তো করবে না, করবে না। সো আমরা মানসিক ভাবে প্রস্তুত No, থাকবো sir. যে এই বইটাতে যেন কোনো জিনিস আমাদের পারি না এরকম না হয়, এবং মনে রাখবা যে তোমার যে স্পেশালি চ্যাপ্টার 12, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 12 এবং এই যে সিম্পল ইকুয়েশনের এই চ্যাপ্টারটা, তো এই চ্যাপ্টার 12 থেকে ধরো যে ম্যাথ গুলো আছে সেই ম্যাথ গুলো থেকে বেশ বেশ বড় পরিমাণের ম্যাথ, মানে 10, 12, 15 নাম্বারের ম্যাথ ওইখান থেকে চলে আসবে। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, Yes, তো sir. এটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে। তো এবার যেমন হচ্ছে বইতে কনস্ট্রাকশন নেই, আছে কোনো কনস্ট্রাকশন বইতে? No, sir. হ্যালো? No, sir. ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি কনস্ট্রাকশন বলতে যা পড়ো কোনো কনস্ট্রাকশন নাই আর কি বইতে, রাইট? হ্যাঁ, সো এটা Yes, একটা sir. বিষয় আছে, বাট আমরা কিছু কনস্ট্রাকশন শিখছি আর কিছু শিখবো। হাউবার লেটস গো ফর দ্য ম্যাথ। ফার্স্ট অফ অল, ওকে, রাইট algebraic expression for 2-digit নাম্বার। পারবে এটা করতে? Sir, লেখা উঠছে না। ও, আমি লেখা হয় নাই, পাও নাই স্যার লেখা? মানে আপনি মানে আপনি লেখার পরে যে অনেকক্ষণ পরে লেখাগুলো আসছে। ওকে ওকে ওকে, রামদার কি চলে গেছে? হ্যাঁ, তাহলে টেবিল নিয়ে যায় নাই বাইরে? পারবা এটা আনসার করতে? টেবিল নেয় নাই কেন? এটা কি 10y+6, তাই না? এটা মনে পড়ছে 10y+6? কেন 10y+6? Do you have any idea actually why it is?
সেটা হচ্ছে any two digit number. If I go for any two digit number, খেয়াল করি, suppose আমি লিখলাম 75. So this is the significant value, right? 7 and 5, right? But what is their place value? Place value কত? 70 এবং কত? 5, right? 5. মানে 10th পজিশনে যদি কোনো নাম্বার কোনো ডিজিট থাকে, তার সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু সাপোজ এখানে 7, বাট অ্যাকচুয়ালি তার ভ্যালু ফর দিস নাম্বার অ্যাকচুয়ালি তার ভ্যালু কত? 70. And it gives us an idea that this significant digit is actually multiplied by 10 while it is at the position of 10th, right? And the Yes. unit, we can assume that the unit must be multiplied by 1, right? So if we don't know, actually, if we don't know the digit, and we assume that the unit is x and the 10th is y, if we assume, actually, let the unit and 10th digits be x and y respectively, then what is supposed to write down? এটা against আমরা কি লিখতে পারি? 10 multiplied by, instead of 7 I can write down y, right? As it is, actually we don't know, so we assume it is y. তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে তোমার 7 এর জায়গায় আমরা কি লিখবো? y। আর 5 এর জায়গায় কি লিখবো আমরা? x। So that's how for any number that is of two digits, so you can write off an algebraic expression like 10y plus x or 10b plus a or anything like that, right? 10m plus n. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. So if it is for three digits, suppose 375, right? So what it is actually, the 3 is not actually 3, it is actually 300, the 7 is 70 and 5, right? 75. So that means 100 is multiplied with the significant digit at 100th place. 10 is multiplied with the significant digit at 7th place, 10th place, and 1 is multiplied. So if we just assume that this one is z and this digit is y and this digit is x, then we can write down 100z plus 10y plus x. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. So you can write down in using different variables like 100a plus 10b plus c. Done? Yes, sir, done. Now let's go for so I'm going to go for the questions, which is the sum of the unit and 10th digits are hold on, please. The sum of the unit and 10 digits is 12 if the 10th is 2 more than the units then
what is the number? বুঝতে পারছি? পারবে এটা করতে? Yes, sir. Yes, sir, পারবো, sir. Okay. So যদি কেউ না পারে আমি করে দেই, let the unit be x, therefore চিহ্ন দাও, therefore the 10th be 12 minus 6, right? Is there any confusion? No, sir. As the sum of the two digits is 12, so we can write down that if the unit is x, then the 10th must be 12 minus x, right? So we can write down, therefore the number is, how will we write down that one? I mean, 10 must be multiplied with 12 minus x, as 12 minus x is our 10th, and x, ঠিক না? আমরা ইউজুয়ালি হয়তো আমরা কি করলাম, বুঝতে পেরেছো কথাগুলো? Yes, আমরা sir. 10th ইউজুয়ালি 10th কে যখন 10th কে তোমরা কি করো, y ধরো, এবং ইউনিট কে যখন তোমরা x ধরো, তো 10th এর সাথে সবসময় if you want to write down the number, then what we supposed to multiply with the 10th? We must have to multiply 10, right? And this is going to be our number. Any doubt? Hello? No, sir. Okay, so as and for this math, why we are not going for y, we always try to go for one single variable, not the second one, because at class 6 we don't have equations of two variables. To solve the value of two variables, we need two different equations. Since we can Yes, actually sir. solve this math using two different equation, but that will be actually, if we do in that way, that is unnecessary and that will be difficult for us, right? So it's better actually that since we have the sum, once we have the sum or the difference, we can solve it. I mean, if the unit is x, then the 10th is 12 minus 6. Instead of writing y, we are writing actually 12 minus 6. It seems a pretty bit complex than 10y plus x, but once you multiply, you will find it actually much more simple, right? So 120 minus 9x. So that is our actually number, right? Now, Yes. what is actually, if the 10th is 2 more than the units, then what is the number, right? I mean, আমরা যে নাম্বার পাইছি, so but আমরা আমাদেরকে আরেকটা কি বলতে, if the 10th is 2 more than the unit, তার মানে on this ground we can form another equation using these two. Here is our 10th and here is our unit. So এখানে বলা হচ্ছে যে 10th is 2 more than the unit, right? So আমরা কি লিখতে পারি? Let's go for that one, right? Another forming, and we have two different constraint or two different conditions for the math to solve. So we can write down ATQ, I mean, sorry, ATQ so our 10th is 12 minus x, and it is 2 more than the unit, so subtract by x is equal to 2, right? ঠিক আছে সবাই বুঝতেছি? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so or so we remove the bracket first, x minus x, and will be equal to 2, right? So আমি পাশে লিখি, তোমরা যদি you follow the next line, আমি পাশে লিখি, so আমরা লিখতে পারি or minus 2x is equal to 2 minus 12, right? Or minus 2x is equal to minus 10, or x is equal to minus 10 over minus 2, right?
So in that case, x is equal to, so we can remove actually the minus, because as if you divide the minus by a minus, you're going to get a plus, right? So 2, 5, so we're going to get positive 5, right? Done? Good? Yes, sir. Yes. Okay, what we are asked to find out, we're asked to find out what is the number. So we don't have to go for the 10. We can actually direct write down, put the value in this, and we can get our number back, right? Because this is the number and we have only one thing to know, that is what is the value of x, and we have find out actually the value of x is 5, right? So we can does the number is 12 minus 120 minus 9x. Now 120 minus 9 multiplied by 5, as since x is equal to 5, we write down the side note, 120 minus 45. So it's going to be 75, right? So the answer is 75, right? বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Okay, so actually now if you check our answer that whether this is correct or wrong. So now let's see, since the number is 75, so the number is 75, so 7 plus 5 is 12, right? Correct? And Yes, sir. 7 is 2 more than 5, so we have written down 10th is 2 more than the units, right? Yes, sir. Done? বুঝতে পেরেছি? শেষ, লেখা শেষ সবার? Yes, sir. ওকে, পরেরটা যাবো। মাহাদিয়া আছো? নেট প্রবলেম চলছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। ওকে, let's go for 4. Actually, we can actually use the simple equation to solve any fraction or anything like that, right? You can solve so many things actually if you want, right? You can solve so Yes. many things. So let's go for that one. Okay, আমরা বলি যে the unit is 1/3 of the, it is 1/3 of the 10th. Hold on. The unit is 1/3 of the 10th. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay. 1/3 of the 10th. And the sum of the digits is 12. Okay. What is the number? Correct. What is the number? করো পারবে না? Yes, sir. Pardon. It is 1/3 of the 10th, right? So now what is the number?
ডান, পেরেছো? স্যার একটু বাকি আছে। আজকে আর ই করবো না, এক্সটেন্ড করবো না, হ্যাঁ। আমি বই থেকেই কোশ্চেন করবো, আগে বইটা ফোকাস করতেছি আমি বারবার তোমাদেরকে। এটার আনসার কিন্তু 93, রাইট? সো Yes, তুমি sir, যদি 93 এসেছে। এক্স ধরো, হ্যাঁ, ইউনিটকে যদি এক্স ধরো তাহলে 10th হবে 3x, আর যদি তুমি 10th কে এক্স ধরো তাহলে ইউনিট হবে x/3, যেটা দিয়েই করো তুমি পারবা। বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ। সো Yes, এক্স sir. প্লাস 3x এটাকে